నేను ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకి నా స్నేహితులతో కలిసి మైదానంలో క్రికెట్ ఆడుతాను. I go to play cricket every Sunday at 7 o'clock in the morning with my friends in the ground. I go to play cricket every Sunday at 7 o'clock in the morning with my friends in the ground. ఏ అమ్మాయి గురించైతే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావో ఆ అమ్మాయి మరెవరో కాదు, మా పక్కింటి అమ్మాయి. The girl whom you are talking about is none other than my neighbor. The girl whom you are talking about is none other than my neighbor. నేను చిరంజీవికి పెద్ద అభిమానిని, అంతేకాదు చిరంజీవి యొక్క అన్ని సినిమాలు నేను చూశాను. I'm a big fan of Chiranjeevi, and what's more, I have also watched all movies of Chiranjeevi. I'm a big fan of Chiranjeevi, and what's more, I have also watched all movies of Chiranjeevi. నాకు నీ గురించి ముందే తెలిసి ఉంటే నేను నీకు బైక్ ఇచ్చి ఉండేవాడిని కాదు. If I had already known about you, I would not have given my bike to you. If I had already known about you, I would not have given my bike to you. ఎవరిని నువ్వు సోమరిపోతు అని అంటున్నావు? Whom are you calling as lazy? Whom are you calling as lazy? నా కడుపు నిండింది, నేను ఇక ఏమాత్రము తినలేను. I am full, I can't eat anymore. I am full, I can't eat anymore. నువ్వు నీ పిల్లల కోసం పొదుపు చేయడం మొదలుపెట్టావా? Have you started saving for your children? Have you started saving for your children? పోటీలో చాలా మంది పాల్గొన్నారా? Were there many participants in the competition? Were there many participants in the competition? నేను రాలేకపోతే నేను నీకు ఫోన్ చేస్తాను. If I can't come, I will call you. If I can't come, I will call you. నా గురించి నీవు తెలుసుకోవాలనుకున్నది ఇంకేమైనా ఉందా? Is there anything else you would like to know about me? Is there anything else you would like to know about me? ఇంతవరకు నేను ఆ విషయం గురించి ఆలోచించనే లేదు. I have not given a thought to that matter so far. I have not given a thought to that matter so far. ఈ పాటికి అతడు ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. By now he might have gone home from the office. By now he might have gone home from the office. నీవు బాగా చదివి ఉంటే పరీక్ష పాస్ అయ్యే ఉండేవాడివి. If you had studied well, you would have passed the exam. If you had studied well, you would have passed the exam. నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటావు. You will face many problems if you go there. You will face many problems if you go there. ఎలా జరగాల్సి ఉంటే అలా జరుగుతుంది. జరగవలసి ఉన్న దానిని ఎవరూ ఆపలేరు.
What is destined to happen will happen. Nobody can prevent what has been destined. What is destined to happen will happen. Nobody can prevent what has been destined. తప్పు నీ వైపు స్పష్టంగా ఉంచుకొని మళ్ళీ నిన్ను నీవు సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించకు. Don't try to defend yourself while the fault lies with you so clearly. Don't try to defend yourself while the fault lies with you so clearly. ఎంతకాలం ఉండాలనుకుంటే అంతకాలం నీవు మా ఇంటిలో ఉండవచ్చు. You can stay in our house as long as you wish to. You can stay in our house as long as you wish to. నీవు చేసింది తప్పు అన్న విషయం నీకు తెలుసు. You know what you have done is wrong. You know that what you have done is wrong. మీరు లెక్చరర్ కాకుండా ఉంటే ఏమై ఉండేవారు? If you were not a lecturer, what would you have become? If you were not a lecturer, what would you have become? ఆ సంఘటన చూసి నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేకపోయాను. On seeing that incident, I could not believe my own eyes. On seeing that incident, I could not believe my own eyes. Hope you like this video. Please like, share and subscribe to Learn English with Hasini. And don't forget to hit the bell.